Não é um mal-entendido, princesa. É a confirmação da minha profecia. Se não impedirmos, Liu Kang conquistará a Exoterra. He kneels by Katana. Peço desculpas por não chegar antes para defender sua irmã. Fico feliz que ela tenha recebido o tratamento. A princesa está segura, mas a ameaça do plano terreno continua. Sim. Quando você acredita que eles vão atacar? Logo. Os eventos de hoje estavam escritos nos quartetos finais da profecia. Então estou certo. Precisamos agir, princesa. Eu levarei as suas preocupações à Imperatriz. Caberá a ela decidir. Rain, Tanya, me ajudem. Rain and Tanya lift Melina from the floor. Rain carries Melina out of the laboratory with Tanya supporting her lolling head. O que aconteceu aqui, feiticeiro? A interrupção dos seres terrenos no tratamento da princesa foi mero acaso. Eles queriam me capturar por ordem de Liu Kang. Você? Por quê? É algo que eu devo investigar. Por ora, vamos aproveitar nossa sorte. A chegada fortuita dos seres terrenos nos deu amplas evidências para convencer a Imperatriz sobre a verdade que Quan Chi profetiza. O conflito com o plano terreno é inevitável. Não exatamente. A Imperatriz nunca gostou da ideia de conflito. Se ela resistir, terá de ser deposta. A Exoterra precisa de um grande líder. Um líder como você, talvez? Se o meu reino precisar de mim... Shang Tsung smirks at Shao. Mate os seres terrenos. Não deixe que informem Liu Kang. A morte deles também fomentará mais ira entre os reinos. 2 coelhos, um golpe. Nossa benfeitora ficará satisfeita. Ela quer os reinos em guerra, não à beira dela, para poder conquistar os 2. Apenas então reinaremos ao lado dela. Antes de ela me achar amargurado naquelas minas, eu jamais diria que isso seria possível. Em pouco, ela nos transformou de servos em arautos. Quan Chi stares at Shang Tsung unblinkingly. A twitching, multi-armed Takatin hybrid hangs from manacles chained to the ceiling of a dimly lit dungeon. A fanged face stares out from the creature's chest and tongues stick out from its armpits. Blood oozes from its body and into a drain on the floor. Another creature missing its lower body hangs from manacles. Its guts hang to the floor. Baraka slams on the bars of a cell he stands in. Kenshi sits near him by Johnny's and Kung Lao's unmoving bodies. Isso já tá demorando horas. Se você visse, saberia o motivo. Acho que não vai rolar, né? Continua falando. Pra me distrair disso. Fala da sua vida antes de ficar doente. Eu vivia muito bem. Vendia meus produtos em toda a costa de Fatak. Minha família era alegre. Feliz. Aí, a Tarkat veio. Levou minha esposa. Depois meus filhos. Acabou que eu sobrevivi até agora. Acho que ela gosta de me destruir lentamente. Johnny sits up. Que saca. Kenshi. Puta merda. Tá doendo muito? Terrivelmente. Você me salvou. Eu não vou esquecer. Mas você pode se arrepender. O que você... Johnny gawks as he stares through the bars of the cell. Various Takatans dangle from chains in the dungeon, many missing large chunks of their bodies. One spasms as they hang from a torture rack. Que porra é... Quando foi que a gente entrou num filme de terror, hein? Esse é o laboratório real do Shang Tsung. Estamos abaixo de onde estávamos. Tudo era uma fachada. Me lembra de um filme bem zoado que eu fiz no começo da carreira.
poços de carne. Cacete, era lixo. Reptile, a masked man in a green cloak, opens the dungeon's doorway and enters. Quem é? O carcereiro! Reptile strides through the broad cobblestone space. By a cell, he stops by a bucket filled with chunks of bone-in meat. He throws one of the chunks to a Tarkatan hybrid inside. The creature grabs it and rips into it with their fangs. Reptile steps to Baraka's cell and looks at Kenshi. Como ele está? Tiraram os olhos dele. Adivinha? Reptile hands Johnny a small jar. Isso vai aliviar a dor. É uma vergonha fazer parte disso. Você é prisioneiro do Shang Tsung. E eu, escravo. Ele tem minha família. Se eu não obedecer, vai matá-los. Johnny opens the jar, then pulls a long red cloth from his belt. He smears some of the jar's ointment onto the cloth. He covers Kenshi's gaping eyes with the cloth, then ties it around his head. Por que ele quer você? Para aprender como me transformo. Ele aprendeu com você? Vimos ele fazendo isso. Foi surreal. Conta aí como é isso. Você se transforma no que der na sua telha? Só posso alternar entre esta e minha forma natural. He shapeshifts into a humanoid lizard. Eita! Você é saterrano. Sua raça pode mudar de forma? Ninguém, exceto eu. He shapeshifts back as light coalesces near him. It resolves into Shang Tsung. He smirks and steps closer to the cell. Estão prontos? É a hora. Hora do quê, feiticeiro? Experimentos de replicação. Vamos começar com sua vivissecção. Vou usar pedaços de você para construir novas criações. O processo é fatal, é claro. O Liu Kang não vai deixar você se safar. Isso presumindo que ele saiba o que aconteceu. Mas quando eu terminar, não vai restar nada de você. Retorno em breve para conferir o progresso. Eu tenho outras coisas para resolver. He teleports away. Você não precisa fazer isso. Ou são vocês, ou minha família. Reptile moves to another cage filled with Tarkatan hybrids. He opens their cell by pulling a chain through a pulley. Coloquem eles nas câmaras. The warrior's cell door opens as the creatures charge. Johnny jumps, swings from the bars above, and kicks a hybrid down before punching his head. He kicks one hybrid's face before kicking another to the floor. A third rams Johnny into a wall. Kenshi sits in the cell while Kung Lao fights off two of the creatures, and Baraka viciously stabs another's belly before throwing him away. Baraka strides forward, then impales a hybrid with both bone spikes and flings him over his head. He slashes at another as two of the creatures drag Kenshi past him. The hybrids fling Kenshi into a small cage dangling from a chain fixed to the ceiling. Another pair chuck Johnny into a cage next to Kenshi's. Two of the creatures haul Kung Lao to a third cage. He throws one off, then double kicks the second back before pummeling a third with a combination of punches. He turns sharply and sidekicks a fourth into a table holding his razor-rimmed hat. He throws it and the hat flies in an arc, decapitating two hybrids before returning to his hand. He smoothly sets it on his head. Fight.
Baraka snarls at a fallen hybrid. Não há nada mais vil. Electricity arcs along the bars of Johnny's and Kenshi's cages. Você falou cedo demais, Baraka. Reptile holds a sparking lever nearby. As the hybrid on the ground crawls pitifully, a Takatan hybrid brute stomps on his head. Fight. Baraka lifts his head. Chega de distrações. Brushing Kung Lao aside, Baraka grips the bars of Johnny's cage. He rips it open, then does the same to Kenshi's. Kenshi stumbles weakly. Johnny and Kung Lao help him along, each supporting his weight with an arm over their shoulders. As they shuffle toward the exit, Reptile walks after them. Acabou! Shang Tsung vai torturar minha família como punição por isso. Baraka narrows his crimson eyes. Vai pagar pelo sofrimento deles, Tarkatânio. Fight.
Vamos embora. Reptile kneels. Então me mate. Se eu morrer, talvez ele poupe minha família. Não! Não vou matar você! É piedade, não assassinato. Não que meus atos mereçam a sua... Você estava protegendo sua família. Eu teria feito o mesmo. His mask now removed, Reptile stands with sadness in his eyes. Through magical dust, Shang Tsung appears and frowns at the dead hybrids. Mas o que aconteceu aqui? Johnny takes up Sento and stands with Baraka and Reptile. Shang Tsung points sharply at Reptile. Sais of seu tolo. Você deixou que arruinassem tudo. Estamos indo, feiticeiro! E você vai vir com a gente. O Liu Kang quer bater um papo. Não serei capturado tão facilmente. Shang Tsung conjures clouds of green gas. Olha, eu tô com um mau pressentimento. Adeus para vocês. Anime-se, Saizov. Eu vou reunir você com sua família. Mortos? Matou eles? Há muitas luas. Eu odeio deixar pendências. Reptile's lips curl into a snarl, and he charges the sorcerer, but Shang Tsung disappears in a magical dust cloud. Vamos cair fora daqui. Green gas fills the room as Reptile tries the door. Qual o problema? A porta deve ter trancado quando o gás foi liberado. Baraka strides toward the door. Afaste-se! Test your might. The thick green gas fills the air as Baraka punches the door. Reptile and the Earthrealmers collapse. One by one, they succumb to the gas. Baraka, his fists clenched against the door, is the last to fall. Revenge. Vato a confirmer. Menu print. Revenge. Vato a confirmer. Chima e Baxo, navigator. Men. Revenge. Vato a confirmer. Chima e. Test your might. The thick green gas fills the air as Baraka punches the door. Reptile and the Earthrealmers collapse. One by one, they succumb to the gas. Baraka, his fists clenched against the door, is the last to fall. Revenge. Vato a confirmer. Chima e Baxo, navigator. Menu print. Revenge. Vato a. Test your might. The thick green gas fills the air as Baraka punches the door. Reptile and the Earthrealmers collapse. One by one, they succumb to the gas. Baraka, his fists clenched against the door, is the last to fall. Revenge. Vato a confirmer. Chima e Baxo, navigator. Test your might. The thick green gas fills the air as Baraka punches the door. Reptile and the Earthrealmers collapse. One by one, they succumb to the gas. Baraka, his fists clenched against the door, is the last to fall. Revenge. Vato a confirmer. Chima e Baxo, navigator. Menu. Revenge. Vato a confirmer. Chima e Baxo, navigator.
Menu. Revenge. Voto a confirmer. Time baixo. Navigator. Test your might. The thick green gas fills the air as Baraka punches the door. Reptile and the Earthrealmers collapse. One by one, they succumb to the gas. Baraka, his fists clenched against the door, is the last to fall. Revenge. Voto a confirmer. Time baixo. Navigator. Test your might. The thick green gas fills the air as Baraka punches the door. Reptile and the Earthrealmers collapse. One by one, they succumb to the gas. Baraka, his fists clenched against the door, is the last to fall. Revenge. Voto a confirmer. Time baixo. Navigator. Test your might. The thick green gas fills the air as Baraka punches the door. Reptile and the Earthrealmers collapse. One by one, they succumb to the gas. Baraka, his fists clenched against the door, is the last to fall. Revenge. Voto a confirmer. Time baixo. Navigator. Test your might. The thick green gas fills the air as Baraka punches the door. Reptile and the Earthrealmers collapse. One by one, they succumb to the gas. Baraka, his fists clenched against the door, is the last to fall. Revenge. Test your might. Baraka throws the door open to a hallway. Vamos. Por aqui. Johnny and Kung Lao support Kenshi. Deixem-me. Só vou atrapalhar vocês. O quê? O Shang Tsung vai te pegar e te matar. Olha pra mim, Kate. Sou um fardo. Não arrisquem a vida pra salvar a minha. Ei, você não vai desistir. Os Taira contam com você. Se lembra? A gente vai voltar pra casa e achar uma forma de te ajudar. Sacou? Baraka and Reptile march ahead, leading the way out of the laboratory and into a bright, clear day. They make their way into a lush forest. Não dá pra hesitar. Ou vão nos pegar. Precisamos de ajuda para levar Kenshi ao portal de Sundô. Levo vocês até os portões da cidade. Tarkatanians não podem entrar lá dentro. Eu cuido do resto do caminho. É o mínimo que eu posso fazer. Reptile trudges on. Dozens of trees have tall faces carved into their trunks. Kenshi walks with a hand on Johnny's shoulder. Continue. Voto a confirmer. Time baixo. Navigator.